Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Hope yesterday you have got a PDF regarding CAO. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Have you checked it out? Some old question papers and uh, the material for the two. First two and 3 units. Have you checked it out? Yes, everybody. Can you hear me? Can you hear me? Yes, ma'am. Yeah. Okay. So let us see what we were seeing is we were discussing about the addressing modes, isn't it? So far we have discussed about indirect addressing mode, right? So already we have discussed what is indirect addressing mode. I have asked you to write a program uh, in indirect addressing mode for sum of n numbers. So how many of you have tried? How many of you have tried? Did anybody try? Yes. ఎవరైనా ట్రై చేశారండి? Nobody is responding, so nobody have tried, so I can take like that. Fine. So look at the program and see what you have understood from the program. So addition of n numbers. Previously we have just simply written the program. Here we have been writing the program using the addressing modes. So just go through the program, what you can see on the screen. So can you hear me now? I'm sorry. Yeah, okay. So what did you understand from the program? So initially, so we have been writing the program for addition of n numbers. So let us see how the initialization have done. So the first three instructions are for initialization purpose. So what we have done is initially we have written move n comma r1. Move n comma r1 means here n means how many number of numbers we have. This is similar to that of previously what you have written. Okay. So move n comma r1 means I have been copying how many n numbers to the register r1. And next move hash num
number 1 to R2. That means here this instruction is in which addressing mode? Can anybody say? Can anybody say? In which mode is this instruction? Yes? Nobody is talking. ఇదే అడ్రసింగ్ మోడ్ లో ఉందండి. Immediate mode, ma'am. Yeah. Okay, so here this instruction, what we were doing is we were giving a value and we were moving it into the register R2. That means whatever the addition, whatever the number that has to be added, so that number is given in an immediate addressing form, that is in a constant value or in a in a value form, and that value or number will be moved to the register R2. And this is a second initialization. And the third one is clear R0. Clear R0 means here we were clearing a register R0. Now the next instruction is that add R2 comma R0, right? So initially I don't have anything in R0, right? So add R2 means what do I have in R2? This one, isn't it? నెంబర్ 1 కదండి. ఇది ఇండైరెక్ట్ అడ్రసింగ్ మోడ్ లో ఉంది. అంటే R2 లోకి వెళ్ళిన తర్వాత అందులో ఉండే కంటెంట్ ఐ మీన్ ఆ అడ్రస్ కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో దాని అడ్రస్ లొకేషన్ లోకి వెళ్ళి అందులో ఉండే కంటెంట్ ని మనం ఆపరెంట్ కింద యూజ్ చేసుకుంటున్నాము. అంటే నేను ఆల్రెడీ నంబర్ ని మూవ్ చేశాను కాబట్టి దీంట్లోకి ఆ లొకేషన్ లో నాకు ఏ కంటెంట్ అయితే ఉందో అది నాకు R0 కి యాడ్ అవుతుంది. గాట్ ఇట్? గాట్ ఇట్? ఈ స్టెప్ అర్థమైందండి? Yes, ma'am. అండ్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏమి యూజ్ చేసామండి? యాడ్ #4, R2 అని అంటున్నాను. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్? ఎస్ చెప్పండి అమ్మా. #4, R20 మీకు ఏం అర్థమైంది? ఏమైనా అర్థమైందా? ఏమ్మా అంటే వాట్ ఈస్ ఇట్ మీన్? ఇమిడియట్ తల్లి ఉన్న కరెక్టే, ఇమీడియట్ అడ్రసింగ్ మోడే కరెక్టే, కాదు అని అంటలా. కానీ #4 అని ఎందుకు నేను యాడ్ చేశాను? ఇక్కడ ఏం యాడ్ చేసా? R2కి యాడ్ చేసా. అంటే ఏంటి దీని అర్థం? ఏంటి? నెక్స్ట్ నెంబర్ కి వెళ్ళమని అర్థం. ఇక్కడ ఎడిషన్ అయిపోయింది కదా. యాడ్ #4, R2 అంటే ఫస్ట్ నెంబర్ ఎడిషన్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు సెకండ్ నెంబర్ కి వెళ్ళండి అని అర్థం అనమాట. అంటే R2 యొక్క సెకండ్ అడ్రస్ నెక్స్ట్ అడ్రస్ లొకేషన్ సెకండ్ నెంబర్ కి వెళ్తుంది అనమాట. తర్వాత డిక్రిమెంట్ R1 అన్నాడు. అంటే ఒకసారి ఎడిషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక నెంబరు స్లోగా R1 ని డిక్రిమెంట్ చేస్తాము, రైట్? తర్వాత కండిషన్ ఇచ్చాం, బ్రాంచ్ >0. అంటే ఇది >0 ఉన్నంత సేపు ఈ లూప్ నాకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది. వన్స్ నాకు ఎప్పుడైతే అది 0 or <0 అయిందో దెన్ ఈ లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడం మానేసి నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ మూవ్ R0, సమ్. అంటే R0 లో ఉన్న రిజల్ట్ వచ్చేసి సమ్ లోకి మూవ్ అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ ముందు రాసిన ప్రోగ్రామ్ కి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనం అడ్రసింగ్ మోడ్స్ యూజ్ చేసామండి, రైట్? మనం అడ్రసింగ్ మోడ్స్ యూజ్ చేసి ప్రోగ్రామ్ రాసాము. ఇండైరెక్ట్ అడ్రస్ మోడ్ యూజ్ చేసాము, ఇమీడియట్ అడ్రసింగ్ మోడ్ యూజ్ చేసాము, అట్లానే రిజిస్టర్ మోడ్ యూజ్ చేసాం, డైరెక్టర్ మోడ్ యూజ్ చేసాం. అన్ని మోడ్స్ యూజ్ చేసి మనం ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ రాసాం. హోప్ దిస్ ఈస్ క్లియర్. ఐ రిపీట్ ఇట్. సో మూవ్ n, R1 అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎన్ని నెంబర్స్ అయితే ఉన్నాయో అవి రిజిస్టర్ R1 లో ఫస్ట్ మనం మూవ్ చేసేసాము, రైట్? తర్వాత మూవ్ #number 1, R2 అంటే ఫస్ట్ నెంబర్ ఇమీడియట్ వాల్యూ వచ్చేసి
R2 లోకి మూవ్ అవుతుంది. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఆ ఫస్ట్ నంబర్ యొక్క అడ్రస్ లొకేషన్ నేను R2 లోకి మూవ్ చేస్తున్నట్టు అర్థం అనమాట. ఓకే, క్లియర్ R0 అంటే ఫస్ట్ R0 అనే రిజిస్టర్ నేను క్లియర్ చేసేసుకుంటున్నా. తర్వాత ఏం చేశాను, యాడ్ R2 అంటే ఇండైరెక్ట్ అడ్రసింగ్ మోడ్. సో R2 లో ఏముంది, ఫస్ట్ నెంబర్ యొక్క అడ్రస్ ఉంది. సో ఆ అడ్రస్ లొకేషన్ లో ఏ కంటెంట్ అయితే ఉందో అది వచ్చేసి R2 కి యాడ్ అవుతుంది. ఓకే, సో R0 కి యాడ్ అయ్యి సమ్ కూడా నాకు R0 లోనే స్టోర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ యాడ్ #4, R2 అంటే R2 ని నెక్స్ట్ నంబర్ యొక్క అడ్రస్ లొకేషన్ కి మనం ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఓకే, సో ఈ ఎడిషన్ జరిగిన తర్వాత R1 ని డిక్రిమెంట్ చేస్తాం. అంటే స్లోగా మనం 1 by 1 ఒక్కొక్క నెంబర్ యాడ్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు నాకు R1 డిక్రిమెంట్ అవుతూ ఉంటుంది. అలా ఎంతసేపు జరుగుతుంది, బ్రాంచ్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 0 until and unless ఆల్ ద నెంబర్స్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అంటే అన్ని నెంబర్స్ అయిపోయేంత వరకు ఈ లూప్ ఇలాగే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఇది 0 అయిపోయిందో లూప్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆగిపోతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మూవ్ R0, సమ్ అని అంటాం. అంటే ఆల్ ద ఎడిషన్ ఈజ్ ద రిజల్ట్ ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ R0. ఎందుకంటే ఎడిషన్ జరిగినప్పుడల్లా ఎడిషన్ జరిగి ఈ డెస్టినేషన్ రిజిస్టర్ R0 లో స్టోర్ అవుతుంది. సో లాస్ట్ లో మనం ఆ రిజల్ట్ ని సమ్ అనే దాంట్లోకి అడ్రస్ లొకేషన్ లోకి మూవ్ చేసుకుంటాం ఆర్ కాపీ చేసుకుంటాం. సో దిస్ ఈస్ హౌ ద అదర్ వే ఆఫ్ రైటింగ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ n numbers using different addressing modes. Hope this is clear for you everybody. Yes? Yes, ma'am. Okay. Now let us see the next type of addressing mode. Okay. Yeah. So far we have seen immediate, register addressing mode, absolute or direct addressing mode, and indirect addressing mode. So our next type of addressing mode is index addressing mode. Okay, now let us see what is this index addressing mode. Just a moment.
Right. So what is this indexing addressing mode? Generally, we use it in where we have an array of information or a list of informations where we use the tables probably. Okay. So okay. Right. So let us see what is this index addressing mode. So here the index addressing mode is the effective address of operand which is generated by adding the constant value for the contents of register. General ga మనం represent చేసేది ఇట్లా represent చేస్తామండి. X of R1 అంటే దీని అర్థం ఏంటి అని అంటే what is meant by this is your effective address is equals to x plus ఇది మళ్ళీ ఇండైరెక్ట్ అడ్రస్ ఏనండి, డైరెక్ట్ అడ్రస్ కాదు. ఓకే, x ప్లస్ ri. ఓకే, అంటే ఆర్ఐలో నాకు ఏ కంటెంట్ అయితే ఉందో దాని అడ్రస్ లొకేషన్కి వెళ్ళి ఆ కంటెంట్కి ఇది యాడ్ అవుతుంది అనమాట. దీన్ని మనం ఇండెక్స్ అడ్రస్ ఇండెక్స్ అడ్రసింగ్ అడ్రసింగ్ మోడ్ అని అంటాం. So that is what the meaning of this sentence. The effective address of the operand is generated by adding constant value to the content of register. Register లో ఉన్న కంటెంట్ కి మనం ఏదో ఒక కాన్స్టెంట్ వాల్యూ యాడ్ చేస్తే that will be equal to your effective address. So such type of addressing mode is known as index addressing mode. Okay, so this xy might be specified value, so it might be any number, any constant, might be integer or whatever it might be. So far as I've told you, these index addressing mode is useful for dealing lists and arrays. Now let us see a small example how this index addressing mode will be working. So look at this figure over here. Just take it down. Just take it down. So here if you see the first instruction, right, what it was given is add 20 R1 comma R2. So how in the index addressing mode, how it will happen is here 20 is nothing but your X. So initially it will go for R1. So it will search what is present in the R1. Let us say if I have 1000 in R1, right? And where ఎక్కడికి వెళ్తుందంటే ఏ అడ్రస్ లొకేషన్కి వెళ్తుందంటే 1000 ప్లస్ నేను ఇక్కడ ఇచ్చిన కాన్స్టెంట్ ఏంటండి 20 కదా. సో 1000 ప్లస్ 20. సో 1000 ప్లస్ 20 1020 ఆ అడ్రస్ లొకేషన్ కి వెళ్ళి ఆపరెండ్ ఎక్కడ ఉన్న అందులో ఉండే ఆపరెండ్ ని యూజ్ చేస్తుంది. సో దట్ ఆపరెండ్ విల్ బి యాడెడ్ టు R2. జనరల్లీ దిస్ వాల్యూ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఆఫ్సెట్ అని కూడా అంటాము. So this is how index addressing mode will work. So if you see here, add 20 comma at 20 of R1 comma R2 means addition should be taken place here. So what initially it happens, R1 in indirect addressing mode lo undi kabatti R1 lo unna
కంటెంట్కి వెళ్ళి వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది, ఒక్క నిమిషం. Now is it clear? Now is it clear? ఇంకా బ్రేక్ బ్రేక్ అవుతుందండి. No, ma'am. ఇప్పుడు క్లియర్ గా ఉందా? Yes, ma'am. Clear, ma'am. ఓకే. సో హియర్ ముందు R1 లో ఉండే కంటెంట్ ఏంటి 1000, రైట్. దానికి మామూలుగా ఇండైరెక్ట్ అయితే 1000 అనే మెమరీ లొకేషన్ లోకి వెళ్ళిపోయి అందులో ఉండే కంటెంట్ ను ఆపరెంట్ కింద వాడేసుకుంటాం. ఇండెక్స్ అడ్రసింగ్ మోడ్ లో అట్లా కాదు, 1000. సో ఇక్కడ నేను స్పెసిఫై చేసిన కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఏంటి 20. సో 1000 ప్లస్ 20 ఆ అడ్రస్ లొకేషన్ లోకి వెళ్ళి అందులో ఉండే కంటెంట్ ని ఆపరెంట్ కింద యూజ్ చేసుకుంటాం అనమాట. Okay, so this is one way of using index addressing mode. The other way of specifying is, look at here. So the offset value is given in the general ga ee ri ane danni manam index register ani antam anamata. So other way of specifying is add 1000 of r1 comma r2. So r1 లో నాకు ఏ వాల్యూ అయితే ఉందో ఆ వాల్యూ మళ్ళీ నాకు ఈ 1000 కి యాడ్ అవుతుంది, రైట్. సో 1000 కి యాడ్ అయ్యి మళ్ళీ ఆ అడ్రస్ లొకేషన్ కి వెళ్తుంది. అంటే ఇలా రెండు రకాలుగా ఇవ్వచ్చండి. అంటే మీ ఆఫ్సెట్ వాల్యూని రిజిస్టర్ లో నుంచైనా ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే డైరెక్ట్ గా కాన్స్టెంట్ గా అయినా ఇవ్వచ్చు. ఎలా అయినా స్పెసిఫై చేయొచ్చు. ఇన్ ఎనీ వే ఐ కెన్ స్పెసిఫై ద ఆఫ్సెట్ వాల్యూ అనమాట. కాన్స్టెంట్ గా అయినా స్పెసిఫై చేయొచ్చు, లేదంటే ఆఫ్సెట్ వాల్యూ కనుక నాకు ఇండెక్స్ రిజిస్టర్ లో ఉంటే ఆ ఇండెక్స్ రిజిస్టర్ ని స్పెసిఫై చేసి అట్లయినా సరే చేయొచ్చు. ఇట్లా ఐ మీన్ ఇన్ ఎనీ వే ఐ కెన్ వాట్ యు సే use the offset value. So this is how I'll retrieve the address location using index addressing mode. Hope this is clear for you. Yes, ma'am. So here is an example again. ఇది మనం ఎట్లా యూజ్ చేస్తాము, ఇండెక్స్ అడ్రసింగ్ మోడ్ ఎలా స్పెసిఫై చేస్తాం, ఎలా యూజ్ అవుతుంది అని చెప్పేది. ఇప్పుడు మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్కి వెళ్దామండి. Let us go for example. How I can retrieve the data. So here I'll show you a table. Just a moment.
So look at the example here. So here is given an example. It's a two array table, right? Um, Here we have a student name provided with student ID and marks of three tests. So if you can see here, n is the number of students. So I have here the student ID, and for each student ID, I have test marks for, three test marks. Similarly for the second student. So this is the list of the information that was provided for me. So what can I do using ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు వాట్ కెన్ ఐ డూ యూజింగ్ ఇండెక్స్ అడ్రసింగ్ మోడ్ అనేది విల్ డిస్కస్. Just to go, take down this table. So let us say, if I want to, I have provided with all the three test marks. If I want, let us say, if I want to obtain all the score, sum of all the scores on each test. అంటే ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ది టెస్ట్ వన్, ప్రతి స్టూడెంట్ది టెస్ట్ వన్ ఎంత వచ్చినాయో నాకు సమ్ కావాలి, టెస్ట్ టూ ఎంత వచ్చినాయో నాకు సమ్ కావాలి, టెస్ట్ త్రీ ఎంత వచ్చినాయో నాకు సమ్ కావాలి. సో మొత్తం వీటి సమ్ నాకు కావాలనుకోండి, అది ఇండెక్స్ అడ్రసింగ్ మోడ్ యూస్ చేసి ఎలా చేస్తామో చూడండి. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రోగ్రామ్. జస్ట్ గో త్రూ దిస్, టేక్ డౌన్ దిస్, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. డ్రెస్సింగ్ ఎట్లా